טוב, אני אתחיל והצטרפו אלינו כל מקבלי הזימון. אז בוקר טוב. וובינר מאוד מיוחד בעיניי היום, כי הוא יוזמה שהגיעה מהקהילה. קודם כל נשאלנו הרבה פעמים על מה קורה בעולם, ורצון להכיר ולהעמיק, ואני חושבת שזה מאוד חשוב, וזה דבר שנשים עליו עכשיו דגש בתקופה הקרובה. הוובינר היום זאת יוזמה של אייל דבירי מכללית, שגם יעד יפתח ותשמעו את הכיוון שהיה לא חשוב להציג, אבל גם תודה גדולה לאינטרסיסטמס שהרימו את הכפפה כתמיד, ויציגו מידע חשוב על מדינות בעולם מבחינת פייר. אז תודה על העבודה ועל ההשקעה. יש לנו וובינר עם הרבה מידע, קצר בזמן יחסית למה שאנחנו רוצים להעביר, אז אני מראש אומרת ששאלות אנחנו נשמור לסוף, אפשר לכתוב בצ'אט, ננסה לענות ולתת להם עוד זמן, אבל לא תוך כדי. אם אתם יכולים לפתוח מצלמות, להעביר למיוט, אז אנחנו נשמח, ואייל, אנחנו יכולים להתחיל. אז שלום לכולם, שמח להיות באמת בפורום, מדבר עם הקהילה. אז שמי אייל דבירי, אני ראש צוות חדשנות בכללית וחדשנות, ואני נלהב פייר, אפשר להגדיר את זה, מאוד מאמין שזה הכיוון. רציתי לשתף איתכם על ישראל והעולם, באופן כללי, איפה אנחנו בניוד מידע רפואי, נכון פחות או יותר לשנה זו. אני אעבור פה על כמה נושאים, יש לנו 20 דקות, זה לא הרבה, ואני אנסה להעביר את המסר בצורה הכי ברורה. אז נתחיל קודם כל בבעיה הראשונית, כדי להבין עד כמה באמת הפייר קיים ותופס בעולם, האם אנחנו לבד, is the life on Mars, אז קשה לדעת, כי אין פה רישוי, אין פה תוכנה מיוחדת או שרתים מיוחדים, התוכנות מפוזרות בין הרבה ספקים, ולמעשה יצאו פה ביוזמה HL7, יחד עם FHIR-IL, יצאו ביוזמה, שבו הם פנו ישירות למדינות וקהילות HL7, שמתעסקות מן הסתם באינטרופרביליות של דאטה רפואי, ושאלו אותם כל מיני שאלות שהמטרה שלהם להבין באמת מה תמונת מצב בשיעורי אימוץ, רגולציה והטמעה בתוך המדינות. כמה דיסקליימרים על הסקר הזה, אני א' מאוד ממליץ לקרוא אותו לבד, יש שם הרבה תובנות שלא העליתי פה, הרבה מאוד. הסקר יש שם הרבה שאלות שנתונות לפרשנות, ולפעמים היו אנשים ממדינות, מאותה מדינה, שענו תשובות שונות, הפוכות לפעמים. אז כן צריכים לקחת את זה בערבון מוגבל, אבל זה כן נותן מגמה ברורה, אפשר לראות מה השינויים, במיוחד לאור זה שיש לנו את 23, 24 ו-25. בסקר עצמו יש חוסרים ידועים, במדינות באפריקה ואסיה, וקחו בחשבון שבפועל יש הרבה יותר ממה שמצויר פה, אז אם נסתכל על המפה, אלה המדינות שענו על הסקר, מה שבירוק זה מדינות שהצטרפו ב-25, ואני אומר עוד פעם שבאפריקה יש יותר מדינות, אפשר לראות את זה בתמונה למטה, שהיא, זה תמונת מצב מסימפליפייר, שפייר-לי, מי שמכיר מכיר, מי שלא אין טעם להיכנס לזה כרגע, והפרויקטים שמנוהלים שם מאיזה מדינות. אז אתם רואים שהכיסוי העולמי הוא הרבה 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 יותר רחב, הרבה מדינות באפריקה, הרבה מדינות באסיה ומזרח אירופה, שפחות באו לידי ביטוי בסקר. אז אם נצלול אליו קצת, אז במה מדובר? אז אנחנו מדברים, ענו 52 מדינות, 82 מ-70, כמו שאמרתי, יש מדינות שהיו כפיליות בתשובות. ב-2024 זה גידול שכמעט פי 2 מ-24 ויותר מפי 2 מ-23. חשוב להגיד שמעשה, אחרי שהסקר נסגר ופורסם, הגיעו עוד תשובות, בפועל ענו 57 מדינות ב-90 אנשים, 90 מ-70, אבל אני הצגתי את מה שהיה בסקר כדי שנדבר בשפה אחידה. אז בין 39 מדינות ל-45 מדינות, אמרו שיש שם תקנות שקשורות לניוד מידע רפואי. כלומר, אפשר לראות את זה גם פה בגרף, תקן רפואי הוא הכרח רגולטורי, בין אם חקיקה ראשית, בין אם חקיקה משנית. 27 עד 30 מדינות דיווחו שבמדינה שלהם
ה-FHIR מוגדר כתקן לבצע את אותה החלפת מידע. ואם מסתכלים על המדינות שהודיעו שאצלם FHIR זה חובה, או מאוד מאוד מומלץ, אנחנו מדברים על אוכלוסייה עצומה של 2.7 מיליארד אנשים, קחו את הודו, ארצות הברית, אירופה, ישראל כמובן, שביחד יוצרים פה איזה מסה שמגיעה להמוני המוני אנשים. אז אם דיברנו על רגולציה, כלומר רגולטורית אנחנו רואים שיש הכוונה ויש חיוב אפילו לניוד מידע רפואי. מה קורה בפועל? אז כדי שהדברים האלה יקרו, צריכים לקרות כמה דברים מקדימים, נכון? קודם כל צריכים להגדיר מה התקן הלאומי. אז 40 מדינות מחזיקות כבר בארגון לאומי לתקנון הדאטה, מה שרואים פה זה הכמות המשיבים. רוב המדינות, כלומר השלב הבא, אחרי שיש לנו ארגון שמגדיר איך אנחנו נעבוד עם הדאטה, אז איך אנחנו מיישמים אותו, איך אנחנו מגדירים אותו, איפה מדייקים. אז רוב המדינות כבר דיווחו שכבר מכינים, גם בזה אפשר לראות פה בשקף מצד ימין, ובסופו של דבר, השארת טרמינולוגיה זה עוד מדד מאוד חשוב, שמראה על בשלות המדינה לעבור לשפה אחידה, כי בלי זה קשה מאוד בדרך כלל. זה יכול להיות מקומי או מדינתי, אבל התמונה מראה שבבחינת הקמת התשתיות שנדרשות לצורך הטמעת ויישום FHIR, בפועל רואים התקדמות, ולפחות 40 מדינות חזק בעניין. ואני אומר עוד פעם, בסופו של דבר אין ברירה, כי הרגולציה מכריחה אותה. אז אם אנחנו מדברים, אוקיי, דיברנו רגולציה, דיברנו תשתיות, אז מה קורה בפועל? אז בפועל רוב המשיבים אומרים, וזה גם מאוד דומה ל-24, אותם אחוזים פחות או יותר, עם עלייה קטנה, שמשתמשים ב-FHIR לא באופן שוטף ומלא, מקצה לקצה, אלא יש use cases שמשתמשים בהם. ה-use cases האלה יכולים להיות מאוד דרמטיים גם, כמו מרשמים אלקטרוניים לאומיים, ואפשר לראות את זה פה בשקף מצד ימין, שבאמת השימושים המרכזיים הם קודם כל מרשמים, טרמינולוגיה שלצורך הטמעת FHIR עצמו, הזמנת בדיקות והחלפת מסמכים, אלה use cases מאוד בולטים, וכל אלה מוצרים בפרוטוקול FHIR, בתקן FHIR, גם עם השימוש בדאטה גרנולרי נקרא לזה, קצת פחות בשימוש, אבל גם יש התקדמות מתמדת לכיוון. עוד נתון חשוב להבין זה מי מאמץ את הטכנולוגיה הזאת, מי מאמץ את התקן, מי מטמיע אותו, מי דוחף אותו, אז אפשר לראות שמערכות תיקים רפואיים הם המובילים בהטמעה שלו, אחר כך מספקי שירות, מפתחי אפליקציות, הם המניעים העיקריים, הם אלה שאימצו את התקן כרגע, הם המובילים את השוק, והסיבות להטמעה, הסיבות להובלה הזאת, וזה מעניין דווקא, עכשיו הנתון היותר מעניין פה, זה בין רגולציה לבין חדשנות. כלומר, הרגולציה וההכרח לעשות את זה, זה דבר אחד, ומצד שני יש עוד דרייבר, עוד תמריץ, שזה באמת לעסוק בחדשנות, ולשפר תהליכי עבודה קיימים. אז אמרנו שהרגולציה דוחפת, התשתיות נבנות, יש כבר use cases כמו בישראל שכבר רצים, ואיפה האופק? כלומר, מה הלוחות זמנים של עמידה בחקיקה הזאת שעליה דיברנו בהתחלה? אז קשה להשוות מול כולם, לקחתי את אירופה כמייצג, א', היא מכילה הרבה מדינות, וב', צורת החשיבה שלהם או צורת העבודה שלהם היא יותר דומה לישראל מאשר ארצות הברית או הודו, כמו שאני אפרט בהמשך. ופה נתון מעניין לראות הוא שבישראל, אם נראה מתי יכולים לייצור באופן מלא כרשת שמאפשרת העברת מידע רפואי חופשית פחות או יותר, בלי יצירת הסכמים כמו היום, או בלי יצירת אינטגרציה תפורה בין מקרה למקרה, היא 27, ואותו דבר באירופה אמור להיות פחות או יותר, אם מנסים להשוות תפוחים לתפוחים, במרץ 29. זו השוואה, אני חושב, מאוד מעניינת, היא נותנת לנו איזה טווח, שאנחנו קצת מקדימים את אירופה בשנתיים. אירופה, האתגר הוא הרבה יותר גדול, כי זה לא רק
לייצר את הסטנדרט הלאומי, אלא גם להתחבר לסטנדרט האירופאי, של האיחוד האירופאי. אבל אפשר להגיד שיש לנו שנתיים פור על אירופה, וזה חשוב שנדבר על זה בסיכום. אז אם אני מסכם כרגע את הסקר, לפני שאני אעבור רגע לנושא של רשתות בעולם, אז הסקר, ועוד פעם אני ממש ממליץ לעבור אליו, יש שם הרבה תובנות מעניינות, FHIR עבר את נקודת האל-חזור. FHIR הוטמע עם לפני שנתיים או שנה, שחרשתי את הלינקדאין, שקראתי, אז כן, בארצות הברית הוא היה די ברור שהוא קיים שם, כמה משתמשים בו, בעיקר להחלפת מסמכים, אבל לאט לאט כל השיח בתחום של דאטה רפואי, כולם מדברים על FHIR, אם מדברים על האינטרופרביליות, 99.9% מדברים על לעשות את זה עם FHIR, לפחות ברמה בינלאומית ולאומית. הרגולטור דוחף את התקן, מי שהכי מחויב לתקן זה הרגולטור, הוא מייצר את זה, הוא דוחף את זה יפה בכל העולם. הקמת התשתיות, המוסדות, ה-FHIR-IL בישראל, 8400 בישראל, הרשתות, ה-PCM, שבונים אותו היום, הם רק שלב מקדים לשחרור הדאטה, חשוב לזכור את זה. אנחנו היום עסקים בבניית חפירת היסודות, ובניית התשתיות הבסיסיות, למה שעוד יבוא, למהפכה הגדולה שעוד תגיע, וזה שחרור הדאטה. אם מסתכלים על הסקר בשלוש שנים האחרונות, מתוך כל הגשטלט הזה של השאלות והתשובות, רואים שיש איזה מין הכרה, עד כמה זה מורכב, עד כמה זה דורש הרבה מאמץ, הרבה תשומת לב, ומצד שני מה הפוטנציאל שגלום ב-FHIR ובניוד מידע רפואי באופן כללי. אז כמו שאמרתי, FHIR והתקן וההטמעה שלו בעולם, ראינו אותה מהסקר. אני רוצה רגע לדבר על רשתות, הן כבר לא קשורות לסקר. ממש בכמה מילים, רשתות בעולם ניוד המידע, יש שם חשיבות לכמה אלמנטים. כלומר, אני יכול לעבוד בצורה ב-FHIR, בתוך בית חולים, אני יכול לעבוד בתוך קופה, זה לא אומר שאני יכול לדבר עם הרבה גופים. כדי לדבר עם הרבה גופים, אני צריך לייצר בעולם אינטגרציה, אני צריך דירקטורי שכתובות גישה, איך קוראים להן, עם מי מדברים שם, מה הטלפון, מה המייל. איזה דאטה יש לו? אז רשת מספקת בצורה כזו או אחרת פתרון לכל הדברים האלה. כתובות גישה, מקורות דאטה, איך אני מזהה את המטופל באופן חד ערכי, בישראל זה די ברור, בארצות הברית זה אתגר גדול, עוד הוא גם, נדבר על זה בהמשך. Trusted third party, איך אני מזהה את עצמי, איך מישהו מאשר אותי, ואיך אני רושם את הסכמת המטופל ולא סומך על החתול שישמור על השמנת. מערכת יצירת אמון, בעיקר B2B, איך אני לא מעביר דאטה שלי למישהו אחר, ולמעשה מעביר ממש intellectual property לקולגה או ליריב הרבה פעמים. וגם פה מול החוק, אז זה התפקידים של הרשת. אז בארצות הברית, מתחיל בארצות הברית, ארצות הברית כבר נמצאים בשלבים שלמעשה יש שם רשתות עובדות, לאפיק יש רשת עובדת, יש קרקואליטי שיש לה רשת עובדת, להחלפת דאטה רפואי, וזה לא משהו חדש, זה משהו שרץ כבר כמה שנים. יש הרבה אתגרים שם, אבל זה עובד. TEFCA זה Trusted Electronic Framework Collaborative, משהו, נועד למעשה לחבר את כל הרשתות המקומיות. הרשתות האלה נקראים Queen, Q-H-I-N, או Queen, איך שלא אומרים את זה. היום יש כ8 רשתות כבר בתוך הרשת הזאת של TEFCA, ובכללם את אפיק, שיש שם נתח שוק מאוד רציני, גורילה-אל, אסינה ועוד כמה. אסינה הולכת להיכנס ועוד כמה. ולמעשה, TEFCA היא משמשת תשתית גישה אחידה, גם מבחינה חוזית והסכמית, וגם מבחינה טכנולוגית, מבחינת הזדהות, איך עובדים, כל רשת מתחברת לכל רשת אחרת, ואתה לא נאלץ לחבר את עצמך לעשרות אלפי כתובות IP שמשתנים לפעמים, אתה לא יודע מי הם, לפעמים נסגרות, לפעמים הם קונים אותם, ובלגן ממש ממש גדול, וזה נתן פתרון לא רע, וזה נראה שזה תופס כיוון טוב, קיבל תמיכה רגולטורית, ואז ממשל טראמפ עלה לשלטון, ופה היה פאוזה מאוד מעניינת, היה קצת לא ברור לאיפה זה הולך,
אז כרגע, אם אני מבין נכון את הבלגן שיש שם, אז ממשל טראמפ אומר, אני לא אתערב רגולטורית, אני לא אדחוף ואני לא אעכב. אני מצפה מהשוק הפרטי שתביאו פתרונות, אני לא אעצור אתכם, אני אשאוף להוריד את החיכוך הרגולטורי כמה שאפשר, אבל תביאו פתרונות. סתם כאנקדוטה או לסבר את האוזן, עד כמה זה שאפתני, ומאוד שאפתני, הם חתמו 60-70 חברות המובילות בארצות הברית, שתיקים רפואיים, מבטחים, טכנולוגיות, אורקל לדוגמה, אפיק לדוגמה, וכדומה. חתמו על מזכר הבנות כזה, פנימי, שלא מחייב, אבל אחד מהדברים שיש שם, זה השאיפה לחסל את הקליפבורד. הקליפבורד, מי שלא מכיר, או מי שכן, זה אותו דף על לוח עץ, שמטופל מגיע למרפאה בארצות הברית, וממלא את הפרטים האישיים שלו, כי בכל מקום הוא יכול להירשם אחרת, וזה יוצר א' חלק מהבעיה של ביזור הדאטה, והמטרה היא לחסל את זה, כלומר שכל רופא יוכל לשלוף את הנתונים של המטופל אלקטרונית, עד יולי 26, יום העצמאות של ארצות הברית, ושם להביא את זה כפתרון. יהיה מאוד מעניין לראות עד כמה הצליחו לעשות את זה. אחד מהאתגרים בארצות הברית זה שיטה אחרת על זיהוי מטופלים, שגם על זה עובדים שם, מין מרשם הזדהות לאומי. איכות הנתונים לא זהה בין הרשתות ובתוך הרשתות, ומודל עסקי שהוא גם בעייתי בכל הרשתות, זה איך מתגמלים את מקור המידע שתחזק את המערכת. זה לא בחינם, ומצד שני המטופל מרוויח, המטפל מרוויח, אבל איפה ה-IT ואיפה מי מכסה את העלויות שלהם. בהודו, ואני ארוץ פה ממש מהר, אין לנו הרבה זמן, בהודו בעיה אחרת לגמרי, ברדק מושלם. אין מטופלים, אין מטפלים, אין ארגונים, הם בנו רשת שמבוססת למעשה על א' רשמים, זה חלק חשוב ממנה, כל אזרח יכול להירשם, לקבל מזהה בריאות ייחודי, עד עכשיו נרשמו 800 מיליון, נכון לאוגוסט 25, 800 מיליון נרשמו, 6 מיליון לחודש, מטורף. מתקני בריאות יכולים להירשם, 500,000 נרשמו, אנשי מקצוע בתחום, 680,000 נרשמו, והמערכת, זה שלב אחד. שלב שני, החלפת המידע הבריאותי, ומנהל הסכמה להסכמת מטופלים, להעברת הרשומות, גם כן קיים ועובד. שימו לב, פה רק 670 מיליון רשומות עברו, למרות שנרשמו 800 מיליון מטופלים, אז זה רק אומר שכנראה עדיין אין דאטה במערכת, וזה חלק מהגידול, או חלק מהשאיפה שלהם, לייצר את הרשת דרך רשת FHIR, או מבוססת FHIR. הדבר הכי מעניין פה, וזה משהו שאפשר ללמוד ממנו, זה ממשק בריאות מאוחד. למעשה הם מאפשרים לאפליקציות פרטיות וציבוריות להתממשק ולקבל את הנתונים של המטופל, ולמעשה לחבר בין מתקני הבריאות, אנשי המקצוע והמטופלים בצורות שונות, הזמנת תורים, טלרפואה, טלמדיסין, וכל מה שצריך בלי לעבור בין הפלטפורמות שנמצאות מפוזרות. הולנד, גם כן מקרה מעניין, אני בחרתי שתי רשתות, יש שם הרבה יותר רשתות, רשת מדמיך, זה רשת לאומית שמבוססת רשתות אזוריות, קצת דומה לטפקה, המטרה שלהם לאחד אותם, להנגיש אותם למטופל, דרך אגב בטפקה זה פחות למטופל, זה בעיקר לארגוני בריאות עצמם, עם שאיפה גם למטופל. בשנת 24 כ500,000 התחברו, 25 ראיתי זה הזכור ל2 מיליון, לא יודעת כמה זה נכון, רוב הבתי חולים התחברו לזה, אני מתאר לעצמי שב-25 למעשה הם הגיעו להטמעה מלאה של מדמיך, והיום מבוטח יכול לראות את הדאטה שלו, לא משנה מאיזה בית חולים או ארגון בריאות בהולנד הוא הגיע אליו. טווין זה גוף לאומי, שמשהו משמש תשתית בעיקר B2B להחלפת מידע בין ארגוני בריאות, הם עושים שם דברים מאוד מעניינים, וחשוב לי להדגיש דווקא בהולנד, שיש שם שילוב מאוד מעניין, נראה שיש שם שילוב מאוד מעניין, בין תעשיית ההייטק, חברה כמו FHIR-IL ועוד חברות שמתעסקות ב-FHIR, בין הרגולטור, בין ארגוני הבריאות לבין עצמם, הם יצרו שם קהילה מאוד חזקה, שביחד דוחפים את היישומים קדימה, ואני מציע לכם
להתעמק, אני חושב שגם אחד מה-use cases שיוצגו בהמשך הוא מהולנד. אז אם נסכם את זה, אז דיברנו על רשתות, ואני רוצה להציף פה עוד משהו שאני לא אדבר עליו כרגע, אבל כן היה חשוב לי מאוד להזכיר את זה. FHIR הוא לא רק תקן וסכמה, הוא לא רק מנוע API, הוא סט כלים ופתרונות שפותחו. שווה להזכיר במפורש את קוין, זה משהו ממש חדש מהחודש האחרון, זה שיטה או דרך או קונספט לנהל מידע פשוט על ידי סוכני AI, באמצעות פרוטוקולי FHIR מן הסתם. יש פה כל מיני דברים שרשומים פה, אתם יכולים לקרוא את זה לבד, אני מזמין אתכם ללמוד עליהם, הם מאוד מעניינים, הם נותנים פה שפע של פתרונות שלא צריכים להמציא מחדש. כל הדברים האלה ביחד, אני קורא להם FHIRverse, כלומר העולם שעוטף את FHIR, כי FHIR קצת מבלבל, ומקטין את המונח שלו רק לסכמה או רק לדרך להעביר דאטה. מעל זה יש שכבות שונות, CDSU, Smart on FHIR וכו'. מכל הדברים שהצגתי פה, וזה כבר המסר האישי שלי, אני כרגע לא מייצג אף אחד, נוצר פה שוק חדש של דאטה רפואי שזמין לגישה, מה שלא היה מעולם אף פעם. הוא לא רק מקומי בתוך הארגון בריאות, הוא לא רק לאומי, הוא בינלאומי, הוא בין יבשתי. התקן התקבע. זה לא רק סכמה, זה מגוון פתרונות, זה ה-FHIRverse. הרגולציה שמחייבת אותנו להעביר את הדאטה ממודל גן סגור לגן פתוח, יחד עם ה-FHIRverse פותחת שפע הזדמנויות, באמת, אני חושב שהולך להיות פה פיצוץ של פתרונות, יישומים, רעיונות ודברים שאף אחד לא הראה בדעתו, שעד עכשיו היו למעשה נעולים, ורק ארגוני הבריאות יכלו לייצר את זה לעצמם, כי רק להם היה גישה לדאטה שלהם. ואם כבר פיתחת פתרון, לא יכולת להפיץ אותו בעוד ארגונים, וזה השינוי הזה של ה-FHIRverse גורם. ה-FHIRverse פלוס ה-AI בכלל מייצר פה, כלומר, גם ללא ה-AI היה פה שפע של הזדמנויות, יחד עם ה-AI בכלל זה מעיף אותנו קדימה, ולמעשה יוצר שוק חדש של דאטה. בעולם ה-AI אני חושב שזה פרייסלס, השקף הזה, התמונה הזאת של בריאת האדם, קשה לראות פה, אבל האלוהים פה זה קהילת FHIR, בנו פה באמת משהו מאוד מאוד מעניין, ואם לדחוף את הדברים עוד שלב, איפה ישראל והעולם. לעניות דעתי, ישראל נמצאת בעמדת זינוק לא מעוינת, מצוינת למובילות עולמית. יש לנו יתרון קל על העולם באופן כללי, על אירופה באופן פרטני. הדאטה שלנו מאוד איכותי, אין דאטה כזה בעולם, עם העומק ההיסטורי שלו, עם איכות הנתונים, שיוך דאטה מטופל בתעודת זהות, זה נשמע פשוט, אבל זה פרייסלס. השוק שלנו הוא קטן, הוא מסודר, אנחנו יכולים לעבוד ביחד. תעשיית ההייטק, לא צריך להכביר במילים, אני חושב שגם הרבה עובדים שה-AI גונב להם את העבודה, הרבה מפתחים יכולים למצוא את עצמם, נכנסים לשוק הדאטה הרפואי, ולעבוד מכפיל כוח מאוד מאוד גדול, להכניס את הטכנולוגיה הכי עדכנית לתחום שלנו. ואם אני אסתכל את זה במשפט, אנחנו נמצאים בפני אוקיינוס כחול, הכל פתוח. הדאטה הולך להשתחרר, הוא עוד לא שמה, זה נכון. אנחנו עובדים עליו מאוד מאוד קשה בכללית ובכל ארגוני הבריאות בישראל, עובדים מאוד מאוד קשה שזה יהיה, זה ייקח כמה שנים, זה נכון. אבל עד אז יש המון מה לעשות, יש דאטה סינתטי, יש סנדבוקסים, יש כלים, יש פתרונות. אנחנו צריכים את התעשייה שתדחוף אותנו מלמטה, שתדרוש, שתבוא עם פתרונות ויגידו ארגוני הבריאות, זה עובד ב-FHIR, בואו נעשה את זה ביחד. וזה משהו שיכול להיות מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד מרגש. אני מודה על ההזדמנות ככה לחשוף את ההתלהבות ממה שהולך להיות בעולם, אני חושב. אני מאוד מקווה שבאמת הקצה ושזה הכי נתקדם. הנתונים תומכים בזה. יש גידול מתמיד, זה פשוט לא סקסי לחפור את התשתיות. זה קצת כמו בניית, באמת הדוגמה הכי טובה לזה, זה בניית המטרו בתל אביב. זה כל כך קשה, שדחו את זה כל כך הרבה שנים, ובסוף שעושים את זה רק רואים חפירות, ורק רואים פקקים, ורק רואים בלגן.
וכולנו מצפים ויודעים שברגע שזה יקרה, זה יהיה Game Changer אמיתי. תודה רבה, והמשך וובינר מעניין. רבה אייל. תני, אייל. בוקר טוב לכולם, שמי אייל שוריאן, אני מנכ"ל אינטרסיסטמס ישראל. אני אעשה לנו share למצגת. תודה אייל על הפתיחה. זמננו קצר, יש לנו הרבה דברים לעבור עליהם. אני אתחיל באינטרו קצר, ואחר כך נעבור לשפה האנגלית. כאשר יש לנו 4 אורחים מאינטרסיסטמס ברחבי העולם, סטלה מסאוטיז אייזיה, גיום מצרפת, תיאו מהולנד ומסן מיפן, ונשאיר זמן לשאלות בסוף. אז בואו נתחיל. למי שלא מכיר, אינטרסיסטמס חברה מובילה בעולם בתחום של פתרונות דאטה לעולמות הבריאות. אנחנו פעילים כבר מעל 45 שנה ועובדים עם רוב ארגוני הבריאות בעולם. 80 מדינות שאנחנו פעילים בהם היום. בישראל אנחנו כמובן עובדים כבר משנת 2000 עם המשרד המקומי, עובדים עם רוב ארגוני הבריאות בארץ. פתרונות הדאטה שלנו מאוד מקיפים, מדאטה פלטפורמס מובילים בעולם שמסוקרים על ידי מיטב הגופים כמו פורסטר, גרטנר, קלאס ו-ISG, דרך מערכות לתיקים רפואיים אחידים, ואפילו יש לנו תיק רפואי שלנו כוונדור. היום יש לנו 2, אחד נקרא טראקר, השני נקרא אינטליקר שמבוסס AI במהותו, ואנחנו עוזרים ללקוחות בכל העולם לשפר את העברת המידע. אינטרופרביליטי זה נושא מאוד חשוב עבורנו, ואנחנו עובדים עם גופים מרשתות בריאות דרך חברות מדיקל דווייסס כדי לעזור להם להעביר את המידע הרפואי. בארץ אנחנו התחלנו לפני משהו כמו 4 שנים את נושא ה-FHIR, התחלנו לעבוד עם הגופים הראשונים שניסו לאמץ את הפרוטוקול ולעשות איתו משהו בעל ערך עבור הפציינטים שלהם. מטופס 17, שהוא פרויקט מדהים שמעביר מידע בין קופות חולים לבתי חולים דרך תהליכי שחרור דיגיטלי, התחלנו לראות איך הפרוטוקול FHIR יכול לייצר באמת ערך משמעותי עבור האזרחים של מדינת ישראל שצורכים שירותים מארגוני הבריאות. שנה שעברה כשיצא חוק ניוד המידע, התחלנו לעשות את זה בצורה הרבה יותר אינטנסיבית, והיום אנחנו עובדים באופן פרקטי כמעט עם כל גופי הבריאות בארץ שמיישמים FHIR. יכולים לראות פה רשימה שהולכת וגדלה. בעולם, אז אנחנו לא נספיק לדבר על כל המדינות בעולם, יש לנו 4 נציגים היום שיספרו, אבל אנחנו פעילים כמעט בכל מקום על הגלובוס שעושה FHIR, מנורth אמריקה שבהם הפיירס מחויבים לעבוד ב-FHIR, זה עם CMS 0057, דרך הארגון ה-VA, ארגון משוחררי הצבא שבארצות הברית. באפריקה, סאוט אפריקה, הזכרנו, אייל דבירי קצת הזכיר, אז יש לנו שם שותפים שעוזרים ליישם FHIR על מערכות בריאות. אנחנו נשמע על ידי שני נציגים שלנו היום על פרויקטים ועל מה קורה בעולמות ה-FHIR ביפן ובסאוטיסט אייזיה. ובאירופה אנחנו נשמע גם נציג מצרפת ונציג מהולנד, אבל אנחנו פעילים גם באנגליה, ביונייטד קינגדום,
עם ארגון ה-NHS, אנחנו פעילים גם בספרד, מי שמכיר את פארק טאולי בקטלוניה, אז יש לנו באמת הרבה מאוד סיפורים מרחבי העולם, אנחנו נשמע היום על חלק מהם, מי שירצה עוד מידע אנחנו נשמח לשתף בהמשך, ואנחנו נעבור לאנגלית. So today we have Stella from the sales director from Southeast Asia. We have Guillaume, the sales engineer active in France. Theo from the Netherlands, and Masan, the country manager of Japan. So thank you everybody for joining. We will start with Stella. So I will stop sharing, and Stella, please take the lead. And thank you for joining us. Yeah, shalom. Hi, everyone, for inviting me to this meeting. I learned a lot just looking at the slides. I'm getting a lot of impression of all these fine initiatives, even happening in Clalit in Israel. Thank you for inviting me. Let me just share my slides. So just shortly about myself. So I'm a sales director for Singapore, but the truth is I have been working with FHIR and with InterSystems for many years in Sweden. Can you see my slides? Yes, we see them. Okay, so I'm just sharing the screen directly. So my experience has been with a company called Capsule, and also at Qualcomm. We were using FHIR technology for Internet of Things devices. So from a very early stage, I realized that the wearables of the future will be on FHIR standards, and it will be very important for us to move away from the HL7 v2.3 that were used widely in Scandinavia into FHIR. So 3 years ago, I moved back to Singapore, and I've been managing this. Today, I'm going to share with you the case study of Indonesia. Can you see my next slide? Case study Indonesia on FHIR. Yes. Yeah. Something that many people do not know is that Indonesia is on what we call the Ring of Fire. It's a stretch, tectonic plates shifting and actually always interacting with each other. So there's a lot of volcanic reaction and everything, you know. So there's always like sometimes disasters and natural catastrophe because of that. So anyway, it is the fourth most populous country in the world with 283.5 million people inhabiting. As you can see, there are many islands, 67,000 islands with people spread all over these islands. And speaking, I think they have about to date about 400 different type of languages, but the main language spoken is Bahasa Indonesia. Despite this huge number of population, they have very limited number of physicians. It's among the lowest in the world. If you look at the WHO standards of having, I think, around 2 per 1,000, this is 0.6. They only have 200,000 physicians, and of them, 160,000 of them were GPs. Only 40,000 have the privilege to be specialists. So they have a severe, a lack of clinicians. And we have about 560,000 nurses. And it's a land of contrast. You can see it can be like in Maluku Islands with all the paddy fields to extremely modern over in Jakarta. And it's a very young population. Half the populations are below 35. So there's a need to unite the data from these disparate sets of different types of islands and populations in the likes of Sumatra and Java. And so it was proposed by what they call a Digital Transformation Office, the Ministry of Health Indonesia, with the new health minister at that time. He thinks that, I'm sorry, why is this Indonesia's not only the data are not of our patients are not properly collected, digitalized? Why is it that there are so little clinical trials in my country?
it's completely underrepresented. In clinical trials, it's mainly in Europe and others. So he wanted to build this health data exchange platform that's going to unify data, provide longitudinal medical records for patients, does not matter where they are, and also to prepare them for the next thing, which is called next generation sequencing genomics, where we want to do genotyping of as many Indonesians as possible. He wanted to be like Singapore, where we have already successfully done a full genome sequencing of over 100,000 in population. Am I going too fast? So I typically would like to show the evolution of how things are by using the evolution of Wi-Fi, because one of the biggest problem in Indonesia is because of all these islands, they don't have Wi-Fi. So they had once tried to collaborate with Elon Musk in order to get the satellite Starlink to be able to capture data, because there's no point capturing data if your EMR is not digitalized. So they have to take these giant steps, because at the moment, they have always been using, even when they're digitalized with their EMR, been fixed on using what we call the fixed internet on desktops. But the past few years with transformer architecture, with everything happening in Gen AI, they knew that they need to build a foundation of data in order to be able to get a single source of truth out of the giant sets of data. We're moving towards the mobile internet. So they understood that they need to jump from HL7v2 all the way to FHIR standards. And that is a huge process, a huge undertaking. And that takes government initiative. So they decided that they're going to find a number of use cases. They call it use case, which what we call FHIR profiles. So they wanted to educate. It's important because they're jumping from having paper all the way to going to have everything in the FHIR standards. They need to teach people what FHIR is about. Very basic stuff, like saying that, with FHIR, everything can be stored on the internet, and you can delete, put whatever on the internet as a unique URL address. It's not only a data model, but also managing your logistics. So that was really important. We need to explain things in pictorial format. This is an example of how they explained to the doctors, because it needs to be clinician-led, of course, how they want to combine the data. They say, look, if I know the patient ID, patient demographic information, I know which doctor you have been to, which hospital you have been to, which department you have been to, the medication you are actually prescribed to, the conditions that you're suffering from, and put everything can counter. We have a longitudinal health record of a patient put into this gigantic repository. So they make it very basic, and it has to start in a very basic way. Because unlike Israel, in Indonesia, it's a giant leap into EMR adoption. So this is how we explain it in movies. By the way, you can see that iris on fire, because we call this iris for Satu Sehat. Satu Sehat, it means one health. One health means it's a national electronic health record. So we told them how you can do mapping, transformation, the parsing of data from HL7v2. Even if you're using a CSV file, no problem. We can map, transform, harmonize, route it. But by the way, you should be storing your data not as a pipeline, but build a repository, because we know that your national insurance company, which is it's like an HMO, but called BPJS, will also mandate you to send via FHIR APIs to them. And by the way, I know that you have been collaborating a lot with Japan, and Japan is very focused on FHIR, where you can hear from Masane-san. They are FHIR as the leader. So you need to be able to exchange information. So you need to not just build FHIR pipeline. You should be building a repository that can be used to run very advanced analytics in future, R&D, exchange of ideas and things like that, should not only just for Satu Sehat, because most of the hospitals that are profitable are private. And in private hospitals, there's no incentive for them to send this kind of data. They don't like to send data because they say we're exposing how much we're charging for medication. We are telling them we have not enough, we have too many idle beds in ICU department, and they will be sending all the national insurance patients to us. We don't want that. So it was a huge undertaking
for us to educate the private hospitals, which are our hospitals, because in Southeast Asia, in Indonesia, the top hospitals are on TrackCare electronic medical record. The top ones, like all those from MRAM 6, and there's one that recently going to on 7. They are all on our electronic medical record, TrackCare. So we need to educate the private hospitals. What's in it for them, and for them to do this. And we have successfully done that. I think Eyal has shown you that we have been successful in our own hospitals, in Siloam hospitals, but also in very remote places. Because what Indonesia has are a lot of minerals. They have golds, they have tins, and mining towns. So in mining towns, they need to have hospitals too. So we have international SOS that's been sending data to Satu Sehat. Now, many of them can do FHIR transformation, but they can't do it the way we do it, because it's not just building a business services. It's easy. It's how we can get a hospital to nightly automatically send those data using our business process to send to Satu Sehat. That's an art. It's integration with a lot of ease and at scale. This is when we could help our hospitals, because some of the hospitals are big hospital groups like EMC. The first to take on IntelliCare is 8 hospitals actually. And we gave very pictorial instructions on how to do it, step by step. We show them stage 1. Oh, you need to come on board, get unique key from your government, Satu Sehat. We prepare the input for you. We process the data, and we put this in a file repository. We send the data, because we cannot assume that everyone knows how database work, and we use object-oriented database. So we need to go very basic and then say, by the way, when you've already done this, your curated data, those data that are already, curated, beautiful, use this instead to run analytics. And because, by the way, we have a SQL builder. If you want to go back and do everything in your relational database or using Power BIs, fine, we can help you do this. So this is one of the reasons why this has been adopted. I need to be very frank. Of course, there's also challenges. So one of the challenges was that they mandated that if you are a hospital, you're not sending us enough data, because the use case 1 was very easy. Everybody could do it. They could send. The use case number 6 was about DICOM. The moment you talk DICOM, you know that DICOMs come with different dialects. Every PAC speaks differently. That was when everything was like a stop. They hit a wall and then they lost interest. So, and then the government decided to say that if hospital don't send to us, we are not going to give them accreditation, or they cannot continue. So these were one of the sticks that did not effectivize. I mentioned about the private hospitals, little incentive. That's one of the problem. And most hospitals send only the bare minimal. They send the first 3 use cases. One of them is complicated because it's about lab observations using LOIN standards and stuff like that. So those parts were, I would say, a bit tough, but they managed to overcome this. Many hospitals send these use cases. And there was a very high turnover because of the politic. I mean, you've heard maybe a few months ago, they have had this unrest, manifestation. There's also a change of government. So then there's also been a big change of the C-level people at the Digital Transformation Office. And also, as I mentioned, many hospitals still not digitized, and they still lack internet connections. And how do you expect them to send? They still try to send by using paper and doing the mapping and transformation via Excel sheets themselves and send. So, but there are a lot of key benefits. One of the wonderful benefits, because we have done roadshow, we went with the DTO to Surabaya, to Yogyakarta, to Medan, to educate the people. It's so amazing to see so many young people and so enthusiastic, and it helped to catapult Indonesia to adopt MR super fast, and they're super fast learner because they're young. Pioneer in the FHIR, we become, thanks to Masane-san, who said that we need to teach people that we are FHIR as a leader, intersystems, So then we spoke about that. Sorry, I'm talking about intersystem, but here I want to talk more about, actually, of course, teaching FHIR initiative in actually entire Southeast Asia. And there has been unprecedented data collected for population health. They could do so many things. They work with GCP.
And I could see like the prevalence of non-communicable disease that has been dengue fever, for example, is very prevalent. Tuberculosis, they're sharing lots of data down there. And also because they built also a FHIR extension, which is just for Indonesia. Religion is very important. These are things that they have to add to make it more, talking the more customized for Indonesia. And we have, as I mentioned, created these roadshows together, create a strong understanding, and then this has taken off so that they are now talking about bulk FHIR, using a FHIR smart on FHIR, national health insurance want to use FHIR, and you have all these wearables technology that now they are looking at monitoring patients at home that already are using FHIR standard Apple Watch, and now they can speak the language and make things very easy for them. And then, of course, paving the way for genomics research. Yeah, sorry, this is my last slide, I think. Sorry that I'm so, yeah, I guess that's my time is up. Somebody's raising the hand. Yes, thank you, Stella. We have short time, so we will thank you very much for your participation, and we'll now move to Guillaume from France. Thank you. Toda rabba. Shalom. Hi, everyone. My name is Guillaume, and I'm from France, and I will present you what we are doing in France, what the statue of FHIR is in France, and how things are evolving. So let me start sharing my screen. I have some issue with Teams when I'm sharing my screen, so maybe it will hang. I will notice it, and I will plug back the screen share. So don't worry, if it's hang, I will put it back. So my name is Guillaume. I'm a sales engineer in France. I'm more a technical guy than a sales guy, but I would try to be as high level as I can. So the context in France. France today, FHIR is not mandated. It's not mandatory. We have no law pushing hospital or anyone to do FHIR. We have national project like the Mon Espace Santé, which is the National Health Repository, and today it only accepts CDA or PDF, and on SOAP, it's not even REST. So it's quite an old-fashioned. It's not that used that much in France. So it's a big topic, this National Health Repository today. The reality on the field is that most of the health data flow are based on HL7v2. It's between 70 to 80% of each data flow. It's really HL7v2. It's widely used in hospital and anywhere in France. Today, the adoption of FHIR, it's mostly led by IT guys and innovator. What I mean by that, it's from the IT guys from the hospital that wish to jump on FHIR, to use FHIR. Why? Because they see the benefits of REST APIs and real-time queries. Because with HL7v2, it's not that easy to query the data, and through FHIR, you can. And also, they can leverage analytics and some AI. It's trendy, and you know, IT guys like trendy stuff. Today we are in a FHIR meetups on community, FHIR community in Israel. We do have the same in France, which is called FHIR meetups. And those FHIR meetups are organized by startups and now by intersystem France. There is no push from the government to organize FHIR startups or FHIR meetups or stuff like that to evangelize the FHIR technology, if I can say. But what's the paradigm in France? Usually when France would like to push something, they use this paradigm, which is teaching, incentive, and punish. And in my opinion, today in France, we are still on the early stage of teaching. Why? Because France is not doing nothing with FHIR. We are building some ideas. We have the FR core. We have Cercle de Soins, which is care team, and you have Santé. We have some of them, that's kind of stellar use cases. We do have that.
Also, France try to fund time to time and case by case some pilots. But what's going on? It's maybe in the near future we will have the European health data space alignment. I will speak a little bit more of what EHDS is, but roughly that will be a mandate from Europe to push the whole Europe to be aligned, to be ready to exchange health data across each countries. So what we are doing in France, we are building, in fact, pilots and case by case, and I give you some of them. All of them are new from this year, 25. We have the Great Bretagne, which is a government region in France, and they are doing a pilot on care team. We have CHU Toulouse, which is a big hospital in Toulouse. That's the biggest hospital, public hospital in Toulouse. They are building a FHIR repository, mainly based on demographic data. And do you have a question? If you don't understand me, please ask ChatGPT or look for the translate. And if the translate doesn't get me, raise your hand. I will try to improve my pronunciation. So for the Toulouse Hospital, I would like to focus on they are using the permission resource on FHIR to help to secure their FHIR repository more than what SmartRoad FHIR can do. And they are actively contributing on the FHIR community to improve this resource, and some of their modification will be accepted in FHIR R6. We also have a good use case with Marseille, with the Oncompole of Marseille, which is one of the hospitals in Marseille, and they do have a dual repository in FHIR, one for primary care and one for research. That's one of the first I've seen that doing FHIR for research. Why? Because most of the people who are doing research try to work on home up, and FHIR is bigger than home up. So it's easier to move from FHIR to home up than directly put data to home up. So that's what they are doing. And lastly, a private hospital in Paris are doing some FHIR repository around appointments to gather all the data from appointments. They have 3 or 4 different kind of software to manage appointments, and they would like to do one repository with all the appointments, so that would be easier to manage. What are the challenges? First one is, in France, we do not have no legal framework to work with and to help hospital to develop and adopt FHIR today. There is a huge dominance of HL7v2 and CDA. We have a terminology issue. Like France just bought the license of SNOMED this year, and almost no hospital are using it today. So that's an issue. The lack of skilled resources. People doesn't know that much about FHIR today. And all the pilot, and I guess you've seen it from what I've seen just before, it's really fragmented. Nobody is doing the same thing. Everybody is doing the thing on their side. Care team, appointments, research, demographic. Nobody is really converging in trying to do one thing and well. And as HL7v2 is widely adopted in France, we have to convert HL7v2 to FHIR. And believe me, it's not that easy. But what's the outlook for 26 and 27? I hope EHDS, the Europe, will push the adoption of FHIR in France, because EHDS, which is once again the European Health Data Space in Europe, is based on FHIR. And I guess you get it. We have something in France, it's a bottom-up expertise. That means things are growing from the bottom, and I hope
through the EHDS, we will meet the top-down regulation. So I tried to put some, thanks to my friend, I don't know if you know him, ChatGPT, it helped me to do something with this table and to compare what is going on in Israel and what's going on in France. So, for example, the legal framework, we don't have it. You do have it, guys. Adoption driver, you have regulation and funding. We do have fundings, but it's mostly based on some pilots. No certification. We are using almost the same version and with the same not the same profile, but we do have profiles and meetups, and also the timeline. It's you should be fully completed to have the World FHIR ecosystem across your whole country by 29, and for Europe it's 35. Europe give all the country in Europe 10 years to be aligned and to be fully compliant with FHIR. So to conclude, in my point of view, correct me if I'm wrong, FHIR in Israel is regulation first and adoption second. In France, it's more innovation first, regulation later. So French adoption is pragmatic. We are building a strong expertise between HR7V2 to FHIR, and I strongly hope, I cross the finger, that EHDS will enable scale and speed in France. So France is slow, organic, but inevitable in FHIR. Thanks. I've been fast, so if you have any question, feel free to ask. Otherwise, I give the hand to the next speaker. I have one question. Can I ask one? Yeah, sure. Go ahead. What do you think is going to be the issue between interoperability between countries? I have no problem with hospital. That's going to be an issue, right? Yeah. So what's explained in EHDS is that every country will have their profile based not on FHIR-R4 or R5, but each profile should be inherent from the EU profile. Next, to ensure interoperability, the EU profile will clearly state that we have one terminology for the whole Europe, and that will be SNOMED. So the interoperability will be with FHIR, with a common profile and terminology based on SNOMED. Does it make sense? No, 100%. Right. Hey, thank you very much, Guillaume. We're short of time. We'll move on to Theo. Theo. Hi, good morning. Morning. Shalom. Let's make sure that you can see the presentation in full screen mode. Can you see my slides? Yes. Yes, we do. All right, so I'm going to talk about FHIR in the Netherlands. After all the presentations so far, we're just a tiny country, and but I think there's interesting projects going on and stuff you might learn from. Very important to mention is that the government in Netherlands is actually, although not mandating everything right now, they're in a lead role to work with the healthcare associations, making sure that the healthcare data becomes more and more accessible, the quality is improved, and it stays affordable to exchange healthcare data. But they work with the healthcare associations to make sure that they are involved right from the start. And these, like the market segments they're associated with, can then take it further and make the guidelines more specific on the like Ministry of Health level. It doesn't completely specify the technical requirements, but that's done in a further step. What we do see is that all new initiatives are based on 807 FHIR with a set of
Netherlands national profiles and healthcare information models. Very important. Guillaume already mentioned the need for like international profiles. I completely agree. But in a way, because we all started from like the core file profiles, that will probably be workable. A very interesting project is the so-called MedMy project, which has the goal to provide healthcare data to all citizens through a generic FHIR-based infrastructure. Citizens can choose their own personal health environment, which will then allow them to access health data from their providers. And on the healthcare provider side, they use a so-called DVA. It's a service provider that allows both the identification of the citizen based on the National Authentication Service, DGD, and patients are identified by their citizen service number or BSN. Once that identification step has happened, the healthcare organization uses a facade to expose the data in their current environment. When that is already stored in FHIR or available through a FHIR API, that's a very simple like route towards that endpoint. But in some cases, people do transformation from like CDAs or other 807v3 CDAs, I mean, towards FHIR. Long before MedMy started, or actually 10 years before MedMy actually started, we already had a national infrastructure, which was based on 807v3. This has been running on InterSystems Iris, so like a countrywide implementation, and currently handles close to 1 billion messages per year. When MedMy started, it was very clear that there's an abundance of data available through the LSP, and it would help both citizens and healthcare organizations to make that data available also to the patients, to the citizens. And so a number of steps were taken. The specification, the aorta specification, was extended with with FHIR messages. A message transformation service was implemented, and again, this runs on InterSystems Iris. It exchanges or translates the 807v3 messages to FHIR, and for those cases where there's still like an old client requesting 807v3, we can even map data from 807 FHIR back to v3 to make it like easy to scale up. Not every application vendor or healthcare institution can like instantly switch from 807v3 to FHIR. Same on the client side, on the requester side. That will be like a gradual shift towards FHIR, still allowing the existing systems to work as they did before, which is great. The last missing piece was a DVA to allow the personal health environments used by MedMy to access the data available in LSP. And that's again built as, we call it LSP Plus, and it's built again on InterSystems Iris. One project that I'm actually working on as we speak is Koppeltaal, which kind of stands for connection language. Somewhere in the past years, maybe it's already 10 years ago, but research made clear that people with a mental health condition were often helped much better by self-study, serious gaming, e-learning, and those kind of e-health applications than just only talking to their psychotherapist. In order to make this possible, to have all the different applications used in mental health care work together in a seamless fashion, Koppeltaal was defined as a specification and implemented using a FHIR
repository with the OAuth2 authentication server for the security part, and it again runs on InterSystems Iris. We have like 40 mental health care organizations running Koppeltaal or using it. And there's a steady growth towards like the number of patients that get content through Koppeltaal, as well as the number of organizations adopting Koppeltaal. Now here again, there's an interesting opportunity when you have your MedMij personal health environment, kind of referring back to the previous slides. It would be so great to also have access to content provided through Koppeltaal in your personal health environment. And so that's what we're currently working on. We call it Koppelmij, like joining Koppeltaal and MedMij, and makes the content actually available in the personal health environment that the citizens already use. I may be going a little faster than I expected. I want to get to the summary. Where data exchange was like all over the place in terms of the different standards being used and different specifications. We are growing towards a more standardized infrastructure. Eyal at the start also mentioned Twin. I did not include it in my presentation, but that's another example of where effort is being made to make sure that we grow closer to each other, get better interoperability, and definitely the Dutch government is funding that and guiding organizations towards better interoperability based on FHIR. By collaborating with stakeholders in an early stage, they get their buy-in, and that's very beneficial for the quick adoption. Last but not least, it's when you're implementing changes in an environment where some things already work, you have to be careful not to disrupt. The example where LSP Aorta on FHIR kind of adds FHIR to an existing national infrastructure is, I think, a great example of how you can like gradually grow towards your goal of more standardized interoperability. With that, I want to thank you. Thank you very much, Theo. Very interesting. With that, we're moving straight to Masan from Japan. Masan? Sure. Okay, good morning, good afternoon, everybody. I'm Masane Hayashi from Japan. I'd like to share the situation in Japan, and at the first half will be Japan's government initiative, like how we are proceeding with the FHIR adoption, and which kind of driving forces for entire society. Then the later, I would like to share 2 use cases that kind of aligning with that the guidelines. Let me share my screen now. Okay. All right. Oops. So you see my screen? Yes. Okay, so first of all, I need to apologize that some of my slides are extremely busy, like this first one, and I don't expect anybody to read it anyway, but this is what the government does, and I think many of your government do the same, but I almost feel like the government don't want us to understand anything. So this is kind of a multi-year calendar, and the Japan government is trying to do a healthcare DX, digital transformation, and it's kind of step by step. And
we had some critical parts missing, like say social security number type of like a unique identifier was missing, and so we had to start from there. And also Japan, the way Japan government pushes is kind of very mild. So the government says that this is the direction we want to go, and this is the standard we want to follow, but there's no penalty behind it typically. So the shift is kind of gradually happening, and so it's more of a the funding approach rather than the penalty approach to push the economy towards the direction that government wants to move. So out of this one, only the letter I want everybody to read is this the red circle. And if you can read, it says I cannot read it. So it's a nationwide healthcare information exchange. This is the biggest infrastructure, IT infrastructure that Japan government is building, and to collect and exchange various information about people health. And so just drilling into that particular platform, this is the kind of ending image of this exchange network, which still is very busy and small fonts, unfortunately. And I think there are a couple of things to notice that out of this very busy chart, we have a people in center. That's a big message, that it's not the healthcare institution or doctors or anything. It says patients. Our people are in center, and I think we see a smartphone there. That's kind of a gateway to the information. So our smartphone adoption is quite high. So government is collecting those informations and providing appropriate information back to each population through a portal on a smartphone. Then each left-hand side and right-hand side and up and down, there's the different IT systems. And I'm going to only talk about the one in the upper left-hand corner right here. So this is exactly what this data collection is happening. So this is the system that the government is trying to pull data out of each hospital level, like the healthcare institution, and the government to provide this repository to store, depend on the type of data. It could be flagged as a long term, or it could be just for short term for exchange, like exit summaries and patient record for the transfer. Those are the short term stuff, whereas some of the data are collected for the long term researches. So but the Japan government decided to do this collection via FHIR. And so that comes to our theme for today. And the little bit bigger chart, and now you have opportunity to see Japanese characters. I enjoyed, by the way, listening to Hebrew earlier in this session, and now you can see Japanese letters. This is so, but anyway, this is you can see many FHIR logos on this chart. So you can pretty much assume that in the center there's a repository, there's a FHIR repository. On the left-hand side is the data sources, so it's a healthcare institution, and the right-hand side is the kind of secondary use, like receiving institutions, or the research is done, or even the patient themselves looking into the data through the smartphone and things like that. And the FHIR is used and right now the repository is being built, and it's rolled out earlier this year. And we started kind of POC level integration with the few large hospitals now. But so this is the area from the institution to this national repository, FHIR repository there. And InterSystem is mainly helping each healthcare institution to create FHIR resources that
in the required format from the government. So as the same as many other countries, we started working on the JP Core, and JP Core release 1, the version 1.0 was released back in like 3 years ago, 2022. And then based on that, the Ministry of Health in Japan declared that we're going to adopt FHIR, and we're going to follow this the guideline, the FHIR guideline, implementation guideline published in a month ago. So that was the starting point for the adoption, and the government tried to ask every EMR vendor to have the capability of generating FHIR resources straight from the EMR, but unfortunately, not many EMR have done that yet. So many of them, some of them have done it, but some of them are still working on it. But moreover, institution have its own life cycle. So the vendor releasing the latest version with FHIR capability doesn't mean that the healthcare institution can generate FHIR resources at the same time. So what we are helping is that we are taking the role of the data off of the EMR and IRIS, utilizing IRIS capability to convert and generate the FHIR resources and in the output format that is required by the government. And so I'm going to introduce two use cases, but one university hospital doing this, and they call this system FR Hub. And this is not the FHIR only platform. This is basically a healthcare data platform. So and this, let me go to the next page. Fujita Health University. This is the largest private university in Japan. The largest is still around 1,300, 1,350 inpatient beds the size. And they were the first one connected to this government repository. They could do it within the 3 months after government published the final public classification and document. And the reason is that they had this FR Hub already, that gathering all kind of data within the hospital and put it into the data platform, the standardized data platform, the reusabilities and analytics and so forth. So generating FHIR is just additional capability off of this platform. Data was already there, and we already had the FHIR repository also. So it's just changing the little bit of encoding and so forth to fit into the government regulation. So we are very glad that our customer was the first case that connecting to this government, the case. And so they are not only meeting the government requirement now, but they also they deployed the massive Gen AI capability on top of this platform. So like 90% of each individual departments in this hospital have adopted the Gen AI to create like the patient summaries and discharge summaries and things like that. So it's widely used, and it's powered by a clean consolidated data platform as well. Okay, so let's move to the next use cases. So this is a lot simpler, and this is actually one of the early adapter case. So it's called Osaka Metropolitan University. And this was built, I forget how many years ago, but the very early phase of the FHIR, like at least 2-3 years ago. And they have EMR data, and we put the InterSystems Iris to collect the data, convert, and store into a FHIR repository. And this repository is used, of course, multi-purpose in the researches. And one of the use case was they wanted to get connected or use the RedCap, the EDC provided by the Vanderbilt University in the US. And EDC have multiple interfaces, but one of the interfaces was FHIR. And this university was particularly interested in utilizing that FHIR interface of the RedCap so that they can write applications, very simple application on the REST interface that combines the EMR data and pass it to EDC and get the result back type of
interface. So they built and deployed this very quick also because of the standardized data platform they have, and the Iris provides pretty handy functionalities. So those are the two use cases that I wanted to share tonight with you all. And if you have any questions, I'm happy to take it now or later through our Israel team. So thank you very much. Thank you very much, Massan. I want to thank everybody who joined today, and specifically to Stella, Guillaume, Theo, and Massan. Adi, do we have time for a couple of questions? I think we rather sorry, not have questions, but Tani to say a few words about the connection of it to Israel, like we wanted to. Yes, sure. So everybody, כולם שומעים? Thank you very much, everyone, for your presentations, first of all. Yeah, so I'll just say, Terima kasih, and bedankt, and merci, and arigato. So all of our colleagues joining us from around the world. אז אני אעבור רגע לעברית, ברשותכם. אז אין הרבה זמן, אבל אני רוצה לגעת בכמה דברים. קודם כל, מדינה קטנה שמבחינת השעה שבה קבענו את המפגש הזה, היה לנו קשה להביא דוברים, וזה ארצות הברית. אבל אולי גם אייל דבירי נגע בזה קצת. אז אני רוצה לגעת במשהו אחד, ושוב, זה ייתן אולי איזשהו פתח למפגשים הבאים, ואיזשהו דובדבן בקצפת, או איזשהו משהו לשאוף אליו. אתם רואים את המסך שלי, יש פה פרויקט שנקרא אקסיום. ראשי תיבות Advanced Extraction for Intelligent Orchestration of Medical Insight, אבל אתם מבינים למה קראו לזה אקסיום. אז זה פרויקט שעשו בסטנפורד Health. עכשיו סטנפורד, אני מציע לכם לשמוע, יש שם פרופסור בשם שאה, כשהוא דיבר, הוא אמר, הפחד שלנו, זאת אומרת, מה שדוחף אותם בסטנפורד לעשות דברים, זה הפחד מלהיות מקום שני. הם פוחדים להיות מקום שני. אז הם כל הזמן דוחפים קדימה. אז הם עשו, וניצלו בעצם את היכולות של InterSystems Iris, שמלבד היותו FHIR repository, הוא גם יכול להיות vector database, ובעצם עשו vectorization של המידע, ועשו פרויקט AI מדהים, שלוקח מידע, יש להם אפיק, אז לוקח מאפיק, לוקח מעוד מקומות, ויצרו בעצם צ'אט ל-EHR שלהם, משהו שהוא מאוד מאוד יפה. אז שוב, כשאנחנו מדברים על רגולציה וחיוב במקומות דברים כאלה, אחרי שיש את המידע, אפשר לעשות עם זה דברים יפהפיים. שוב, אייל דבירי נגע בנושא של רשתות בארצות הברית, בפרט הוא הזכיר את טפקה ואת קווין וכו', וגם ראיתי שארז שלום שאל שאלה לגבי זה בצ'אט, אז אולי אני אגע גם קצת לגבי זה. אז כל באופן כללי, ברגע שיש כבר רשת, יש איזשהו HIE, איזשהו Health Information Exchange, ואגב לאינטרסס, ויש לא רק בארצות הברית, כדי שבהרבה מקומות בעולם, זה, שוב, זה מה שאתם רואים כרגע על השקף, זה רק כמה דוגמאות מרחבי העולם. אז אתם רואים למשל כמה כאלה שהם בחוף המזרחי של ארצות הברית, אבל יש עוד הרבה ברחבי העולם. אז ברגע שיש רשת, וגם תיאו מהולנד דיבר על זה, על רשת של ה-LSP שם, ברגע שיש כבר רשת, אפשר כמובן לנצל אותה לטובת FHIR, וזה חלק בהחלט ממה שאנחנו עושים בארצות הברית. אתם רואים פה דוגמה של HealthTech, למשל, שזה רשת ענקית בארצות הברית באזור של ניו יורק, אבל בארצות הברית יש לנו הרבה מאוד רשתות, כן? למשל, אתם יכולים לראות פה קליפורניה, כן? רק קליפורניה זה דבר ענקי של 20 מיליון patients שיש שם. אז ברגע שיש את הרשתות האלה, אפשר לקחת אותם לכיוון של טפקה וכו'. ומה שאנחנו עושים זה או שאנחנו עוזרים לרשת קיימת, פה אתם רואים דוגמה אחרת שנקראת Med Allies, או שאנחנו מחברים אותם בעזרת משהו שנקרא Health Gateway, שהם בעצם לא רשת, אבל הם יכולים להתחבר לרשתות. אייל דבירי שוב הזכיר את הרשתות סביב אפיק וכו', אז יש Commonwealth ו-Health Exchange, שבעצם דרך הדבר הזה אפשר להתחבר. ואני רוצה לגעת בכמה הבזקים מהירים שעלו במהלך ההצגות של הקולגות שלנו. אז למשל ראיתם את הנושא של רגולציה, ראיתם הבדל למשל, גיאוד דיבר על צרפת, אין רגולציה, אבל זה בא, שאתם זוכרים גם אצלנו הרי זה התחיל לפני הרגולציה,
הקהילה בארץ חינכה והסבירה ולימדה, והיו הרבה מענקים, והיו use cases ופרויקטים, ואחר כך הגיעה רגולציה. אז כמובן יש פה בארץ שילוב בין הרגולציה, זאת אומרת היה כיף בהתחלה, עכשיו יש חובה, ובהמשך יהיה benefits כמובן מכל הדברים האלה. דיברו על החשיבות שבעצם לקבוע את הסטנדרטים, כן? אי אפשר לדבר על FHIR בלי לעשות לזה לוקליזציה, שזה גם כמובן דברים שקורים בארץ. דיברו על הדברים שדוחפים את זה, בין אם זה היצרנים, כן, אם אנחנו מדברים בארץ, אז יש יצרנים כמו אלעד וכולי, שיצרנים של קמיליון ועוד חברות אחרות, סטארט-אפים ודאי בארץ שדוחפים את זה. עוד נושא שעלה מאוד מעניין, זה נושא של ההבדל בין B2B, זאת אומרת, הארגונים שדומים ביניהם, לבין, שוב, חוזרים לנושא של הרשתות, האם יש פה איזשהו רשת שהם מתחברים עליה. אז ודאי בארץ כרגע, אנחנו רואים שאנחנו רואים על שיתוף שהוא יותר B2B oriented, אבל בהחלט עוד חזון למועד, עוד לעשות גם דברים רשתי יותר. סטלה למשל העלתנו גם נקודה מעניינת, שהיא ודאי גם אפשר להרגיש אותה בארץ, של הקונפליקט בין ארגון שאומר לו, אתה חייב לשתף מידע, ואומר, רגע, זה מידע שאני עושה איתו דברים יפים, אני לא בטוח שאני רוצה לשתף אותו. כן, אז יש הבדל בין מידע קליני לבין המידע הסובב הקליני, או מה שאפשר להבין מהמידע הקליני, היא דיברה למשל על כמה מיטות באמת תפוסות וכו'. אז זה גם כן, יש את הפריקשן הזה, מרגישים אותו גם בארץ. PCM, כן, אני עושה פרומו למפגש הבא, אז למשל תיאו דיבר על ה-Identity Server שקיים בהולנד, אז זה כמובן נקודה שלמה, גם כן חשובה מאוד, איך אנחנו בכלל מזהים את המשתמש, אם זה מטופל, אם זה הגוף המטפל וכו', זה גם כן נקודה שעלתה חזק, ועוד נקודה שעלתה גם בשאלות לגיום, וגם תיאו התייחס לזה, זה כבר לצאת מהמדינה, כן? כי זה חלק מאוד הבנפיט שאנחנו רוצים לדבר עליהם, כשהמדינה תהיה FHIR, איך אנחנו נדבר עם מדינות נוספות. אז זה בהחלט, אני חושב, נקודות מעניינות שעלו מהשיחות של כולם, והיחס שלהם אלינו. ואולי אני אנשום קצת, ויגיד תודה שוב לכולם. אפשר לשאול שאלה? Can I ask a question? בוא נראה, מי זה? גבריאל דויטש, גבריאל מכללית, ידידנו. כן, כללית. כמובן. איתני, מה נשמע? I'll do it in English because I think it's important. When you speak, when you have a vision of an ODS, what's your exactly vision of an ODS for FHIR? You're asking an interesting question, and maybe your friend Nissim is next to you, and I can give him a punch or something nice, or something nice on the other. But an ODS and FHIR is something each organization will have to think about, because, and not relating specifically to Clalit, but some organizations might already have an existing ODS in whatever technology they have. And in that sense, they need to decide how FHIR will play a role, not only for external interfaces to organizations outside of your organization, but what happens inside the organization. Because if FHIR remains only something for regulation and for a startup, but is not used internally, not I'm saying you, but in general, organization will be missing some of the benefits FHIR has. Because FHIR is not only, again, the I in FHIR is interoperable, but interoperability doesn't stop only when you go outside of the organization. Interoperability is also inside the organization. And again, we do a lot of interoperability also inside organizations. So this is something that, again, organizations will need to decide. Part of, I think, of the issue, again, not speaking specifically about Clalit, is the maturity of FHIR in general, the maturity of FHIR in the organization, and the amount and scope of data you already have in the repository. So in order for it to become an ODS internally, you will need to have more and more data and have the applications or solutions or systems that need to connect it be FHIR versus to be able to speak FHIR. Again, that's another challenge. But I think if we look ahead, that should be the aim. FHIR will become the source of truth in the organization, and it should be considered as such. I would like to add something. If I can expand on Tanya's point, first of all, as a regulator, we are... By the way, this is Ronen Abramov, if somebody doesn't know, maybe for our guests. Ronen is an architect of the
digital health in the ministry. Ministry, yeah. Thank you for the intro, Tani. So, first of all, we fully support the view of reusing the FHIR infrastructure as organizational ODS for internal purposes and internal scenarios, and this is awesome. But as a regulator, in addition to this use case, we sort of view FHIR as a national ODS, right? So by standardizing the data and keeping the data fresh and high quality, basically you get an ODS on a national level, and healthcare organization can not only use their own internal data, but also use the data in the same way on the national level. So we kind of building this in 2 tiers. Organizations building the internal ODS and keeping it the current and high quality, and at the same time we build in national ODS that can be used for all kinds of scenarios. Can I have a follow-up question, or it's I can't? We're here, but Adi's the boss. We can take 5 more minutes and then we'll finish. Okay, so my second question is about medical devices. So if you're saying that a medical device can be FHIR compliant, that means that the manufacturer of the device itself can now give me FHIR data. That's what you're saying, actually? Again, this is an evolution. So today, if you go buy a medical device, it might support FHIR, it might not. But very soon, everything will support FHIR. No. I think if it's FDA approved, it must be FHIR compliant. It means it's ready to use FHIR. If it's really happened or not, this is another question. Or if it's only infrastructure without really substance. But in short, Gabriel, yes, every medical device would or is operating or FHIR ready. And I would like to add something else, Gabriel. I think AI will be a major driver for adopting FHIR because it makes easy to communicate agent to agent, MCP, and all the buzzwords in the AI now are really complementing FHIR because you can deliver unstructured data, but in order to get it context, you need the method, you need the structured data. Okay, you can add the documents and let the AI to analyze it, but it will be very, very good for AI to work in single standard. And what is very important, AI was trained on FHIR because it's open source, and all the LLMs, the foundation models, were trained on FHIR. If you ask him about FHIR schemas or FHIR questions, he have good answers without too much prompt editing. Great. I think we're done. We're done, I think, yes. So thank you very much for your time, everyone here. We'll meet next week. Thank you all. Bye-bye.